The core of the Adaptation Fund is financing concrete projects in the most vulnerable communities in developing countries to help them to adapt and build resilience to climate change. The approach of the Adaptation Fund is unique because its procedures are nimble, flexible, and allow to very quickly reach the beneficiaries. The fund has already committed $331 million for supporting 54 developing countries across a wide variety of sectors: food security, sustainable agriculture, disaster risk reduction, coastal protection, water management. The main problem was climate change. We recorded a high or huge rainfall with a high intensity in a short time of the year. This caused a huge erosion. People was dying because of high rainfall. Working with the Adaptation Fund, those beneficiaries now they are digging a belt channel to intercept all the water which is up on the surface, which was to go to flood the lowland. It will be intercepted by this channel. Mbere yuko iyi project itangira amazi yari yaruzuye cyane. Mbese ntabwo hano hose hari yaruzuye, urabona hariya hose hari amasaka, hari ibirayi bari gusarura, hose hari amazi. Ayi project iziye rero abaturage bamerewe neza barahinga. Bamwe baranasaruye. The other things this is doing by the owner of this land, the beneficiaries, because it is them who will sustain even after the project. Ni byinshi cyane uyu mushinga wagejeje ku bagore by'umwihariko, kuko ndahera mbere na mbere kuba ubatangiye kweza bakabona icyo igitunga ingo zabo, icyo nk'abadamu kiradufasha by'umwihariko. Nanone kuba mu gutanga akazi hano haherwa cyane cyane ku bagore, ibyo nabyo biradufasha cyane, kuko iyo mu ngo zacu wazamuye umugore n'urugo ruheraho rukazamuka, kuba badufasha kwizigamira mu kigo cy'imari hariya dukora nacyo cy'umurenge sako, ibyo biradufasha tukagiramo amakonte, hanyuma uko hari ibigega bijya biza gukorana n'ibyo bigo by'imari nabyo biri by'umwihariko ku bagore. Ibyo bijya bidufasha kubona ayo makonte muri icyo kigo cy'imari, hanyuma tukabona uko dukorana cya kigega kiba kirishingira abagore by'umwihariko. Umwe ari kwigira ubuganga, undi aracari mu wa gatatu niho arakora, undi ari mu wa gatandatu, abandi baracari hasi ari mu wa kabiri, undi ari mu wa mbere. We are also doing for land management, radical terracing construction to intercept the sediment. Ese no gukora amaterasi neza, ese no kumenya kuyacurika ku buryo ndetse mbona yuko bizatanga n'umusaruro umunsi nzaba natangiye guhingamo. Amafaranga nzabona mu materasi nzabasha kuyashira kuri sako, ahasigaye nzagura inka, ngura umurima, niteze imbere, mve mu bukene. Nje no mu bimina, ahasigaye mfate inzira y'ubucuruzi nikure mu bukene. We have recovered already more than 70 hectares. We can't change the climate, but we can change to live with that climate change. Mauritius is already facing the impacts of climate change in terms of sea level rise, increasing intensity of storms, coastal inundation, and flash floods. Thanks to the Adaptation Funds, we are actually implementing a project to increase the resilience of the coastal communities of fishermen and farmers. The mangrove we are planting here in the lagoon of Grand Sable is actually acting as a natural coastal defense against storm surges. Beyond that, it has also far-reaching benefits. It has a complex root system which will help getting the siltation of the lagoon to a certain level and
increase the marine biodiversity in this region. 20 ans de cela, nous la mer est vraiment bien riche. Nous tenons bonnes plantes, comment nous trouver, bonnes plantes mangroves, nous tenons vraiment beaucoup de plantes mangroves, nous tenons l'herbe qui s'appelle l'herbe la mer, nous tenons beaucoup de crabes, etc. Et nous la mer est riche avec poissons. La moitié octobre aussi pour aller mauvais temps même. Nous ne pouvons pas gagner beau temps. La cause c'est qu'ils trouvent des PCR deviennent plus misère parce qu'ils ne sont pas capables de sortir de la mer pour le travail. We had to undertake an extensive sensitization campaign with the community, introducing them about the benefits of the mangroves before we actually embark fully on this mangrove implementation project. Il y a un projet qui est dans la communauté, par exemple, nous avons une association qui recevra chaque projet-là à travers le ministère de l'Environnement. Et ça, pendant l'hiver, quand on a PCR, pas pécal travail de la mer, alors je peux gagner part-time, je peux gagner un petit bénéfice, ça peut être peut-être pour eux, la cuisine, pour la famille. Premier d'abord, pour l'érosion, la mer, il peut empêcher la mer monter. Hein? Deuxièmement, il peut attirer un peu de poisson plus, un peu de crabe, crevettes, tout ça là. Não, no ganhar de casa, mas castar e do, mas é no astro no ban l'équipe mal apes. C'est ça. We have involved the community, constituting of the fishermen themselves and the farmers, and also the women community in framing the whole project. We are restoring a new hope for a more prosperous future and to build a more resilient island state. Honduras es uno de los países, el país más vulnerable frente al cambio climático. El proyecto del Fondo de Adaptación en Honduras está orientado a asegurar la provisión de agua para la ciudad capital y alrededores, en la cual habitan cerca de 2 millones de habitantes. Sí, el agua de Tegucigalpa es aprovisionada por un corredor boscoso que lo rodea, porque para que la ciudad capital y los barrios vulnerables puedan gozar de agua es necesario proteger estas áreas. El agua de invierno sí los está haciendo bastante falta, porque este año prácticamente pues no ha llovido. Al principio prácticamente pues nosotros desconocíamos del sistema, ¿verdad? Ya yo tengo un conocimiento. El sistema de riego por goteo es una gran cosa porque prácticamente nosotros ahorramos tiempo y estamos ahorrando más agua. Esa provisión de agua para la ciudad capital y alrededores busca cubrir, por un lado, a las comunidades más vulnerables para que puedan tener un mayor acceso al agua, pero también apoyar a aquellos barrios vulnerables que cuando los eventos extremos de precipitación llegan, tienen que enfrentar inundaciones, pérdida de sus enseres. Yo, verdad, y mi familia sentimos un poco de temor de vivir aquí, ¿verdad? Por la causa de los deslizamientos, porque no lo hemos movido, porque lo económico no les ha dado para comprar madera o, ¿verdad?, para hacerla para atrás. En eso de la canalización del agua, de la lluvia, esa ha ayudado bastante, ¿verdad?, para que el agua no se penetre, porque esto fue lo que afectó aquí, porque antes caía toda el agua aquí y se penetraba en el terreno, entonces fue que se deslizó todo, ¿verdad? Con este sistema nos ha ayudado mucho, porque no se ha movido, lo que es el terreno no se ha movido, ¿verdad? Ahora ya solo le quedó las cosas blancas, la alergia se le fue quitando. Mire, la niña ha mejorado bastante con respecto a esto. No, o sea, que antes no podía ni subir uno porque era que no da sal. Y o sea que la calle se partía y a partir de que de las cunetas toda la calle mejoró. Ahora pueden entrar carros y todo. Es un experimento que estamos haciendo, ¿va? Porque directamente esto es nuevo de venir a beneficiarme yo en esto, ¿verdad? Es nuevo, pues, pero a mí me está funcionando bien, ¿verdad? Economizo agua, ¿verdad? Y eso es lo mejor, es que nosotros hemos entendido, ¿verdad?, que hay más economía, el agua lo rinde más, ¿verdad?, con este sistema. Y es bueno este sistema que me ha llegado, pues, a beneficiarme yo. Miren, la producción ha visto mejores
producción de rendimiento, ¿verdad? No hace falta para todo, realmente para todo porque no tenemos como, a ver cómo te puedo decir, realmente criar animales o tener una huerta, esas cosas nos está faltando a nosotros y en eso estamos buscando realmente. Cada día a nosotros se nos hace más difícil, hay épocas que vienen muy con tema de la sequía y ahí se nos arma a nosotros el problema del agua. Ese es el problema gravísimo. El proyecto tiene 3 componentes importantes para promover un mejor uso y captación de agua, tanto para consumo animal como para consumo humano, que trata de reducir la vulnerabilidad de los pequeños productores a partir de la mejora de los sistemas de información climática y por último para aumentar la capacitación de funcionarios provinciales y nacionales en el uso de las herramientas para mejorar la información climática que se le acerca a los productores. La agricultura que hago es lo básico, todo lo esencial para el autoconsumo y eso ayuda a esta gente con los datos del clima, del tiempo, de la humedad y después aparte de eso me da el apoyo técnico de la semilla, eso todo, qué fecha se siembra. Por ahora el clima está todavía... Tengo una hectárea y con los animalitos que están viendo y así como lo traíamos agua hace años, que sabíamos traer agua de acá como 1 kilómetro. Y sí, es más, comer los animales no sufren sed. Por ejemplo, hay chanchos, tienen la agua para bañarse, para tomar. Y así, o lo mismo para el consumo de la casa, que uno puede mantener la galería, el comedor bien regado. Y antes no se lo podía hacer porque tenías que evitar los viajes de agua. Que antes, o sea que era escasa el agua, pero ahora podemos almacenar agua teniendo este aljibe, gracias a estas cosas que tenemos, entonces nuestro ha cambiado, por cuanto antes sembramos, pero no había suficiente agua, muchas veces escasea la lluvia, pero ahora podemos almacenar agua. Tú estás diciendo, a través de esto que tenemos agua, nosotros podemos producir y también llegar a vender, como ya una campaña atrás, digamos, de la verdura, también ya producimos linda verdura y supimos vender aquí en el pueblo. Por lo que se ve es de buenas perspectivas de mejoramiento en la vida cotidiana, por el hecho de que como cantidad del agua podemos desarrollar programas productivos más específicos, digamos, hacer una buena huerta, a tener ganadería en pequeña escala como granjas, todo eso va a beneficiar ahora y en el futuro. Djibouti and the Horn of Africa entirely have been hit by severe drought. The objective of this project is to increase the food security of the rural communities. In Djibouti, there have been 120,000 people that have been classified as food insecure. This project is helping the targeted communities to become more food secure by implementing 3 interlinked components. The first one is securing the access to water. Second one is developing shade gardens. Since we have more drought and more severe drought in this country, the pastoralist lifestyle is not anymore viable. And these shade gardens will provide food for these people and their livestock. Secure the forage to the livestock, they are securing also the milk production for themselves and their childs. And at the same time, they can sell their livestock to the market. ariga kolkay naqnaadeen imika waan sareebe u kacnay imika waxaan siinaa cawska lebigan waxaan ka faa'iideystay tamaadka waan ka faa'iideystay burtiiqa sidoo kale waan ka faa'iido waa ka gaaray digirta sidoo kale anagu casho kale ma cuno cunto kale ma cuno marka waa ka weyn nolosheedu haddii nala yar gacan qabto waan qabanaynaa ka dhahay hawsha waan iska beeranaynaa uma baahnin
waxaa naloo kala siiyey dee aqalkiiba 100 mitir baa la siiyey labadii aqal waa 100 mitir waxaan ka qabanaa tigaada baan beernaa ariga noo cuna baamiyaan beernay kolkii hore xoolo dhaqatada iska ahayn kulbadhan baan u guurayno xoolaha aad caanaha ka maalayna wadana ma ahayn wax kale ma qabanayn ma garan iska fiican yihiin dayba way iskaashadeen way iska fiican yihiin aad bay u mahadsan yihiin rag yacna waxa noo sameeya beerta iyo wixii wax noo qabtay aad bay u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol bay mahadsan yihiin. It takes time, but with the learning and the training that the project is providing, the communities are really adapting to climate change. Northern Pakistan is home to some of the largest glaciers in the world, with the Himalayan mountains and large river systems serving important roles in biodiversity, water resources, and the ecosystem. But climate change has brought about numerous hazards, including floods, avalanches, and landslides, that have impacted the people living in northern Pakistan and the region's development. A project funded by the Adaptation Fund and implemented by the United Nations Development Program is helping reduce some of these risks and vulnerabilities from glacial lake outburst floods and flash floods caused by extreme snowmelt in the region. The project was launched in collaboration with the Pakistan government's Ministry of Climate Change with the primary purpose of reducing GLOF risk and supporting susceptible communities in preventing mortality loss and minimizing flash flood-induced damages. UNDP's footage illustrates the project's focus on developing the capacity of public institutions and these vulnerable communities to better understand and address these risks directly. The project is building the capabilities of local agriculture and forest departments, national environment and disaster management authorities, as well as improving risk mapping, early warning and disaster prevention plans. हमारे पास अपना इंडिजिनस नॉलेज थी गलाफ के बारे में, लेकिन जब से गलाफ आया उसने एक साइंटिफिक अंदाज से लोगों को कम्युनिटी को ये अवेयर किया कि भाई गलाफ होता क्या है, किस वजह से आता है, क्यों आता है। अगरचे हम गलाफ को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसकी नुकसानात को जो आवाम को पहुंचते हैं इनको हम कम कर सकते हैं। The project further aims to demonstrate a glacial lake outburst flood risk management model at both the village and district levels that can be replicated and scaled up in other communities. यहाँ सामने आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने एक मॉनिटरिंग ट्रैक बनाई गई है, जिसका फ़ायदा ये है कि तकरीबन पूरी कम्युनिटी को यहीं से गुजरना होता था, उनकी माल मवेशी, क्योंकि हमारा ज़राए माश जो है वो माल मवेशी है, लिहाजा जंगल की तरफ उन्हें बड़े मसाइल थे आने जाने में, और ऊपर एक वेदर स्टेशन लगा हुआ है, उसके लिए आने जाने में यूएनडीपी वालों के लिए भी मसला था। तो हम इनके बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने एक ट्रैक बनवा दी। आज पूरी कम्युनिटी उनके लिए दुआगो है, क्योंकि उनके लिए भी आसानी हो गई और यूएनडीपी वालों के लिए भी उधर आने जाने में बहुत ही आसानी हो गई। One of the strengths of the way the Adaptation Fund works is that it allows us to respond in a multi-pronged way to the needs of the communities in the areas where we are working. We'll say, what are your issues? And then come in with a combination where we have early warning systems, agriculture, the built environment, the natural environment, all coming together. In the small grants facility, similarly, we have interventions looking at climate resilient livelihoods, climate smart agriculture, and the built environment, responding to the needs that were expressed by communities during the vulnerability assessments and the project development process. Dat ik mij voer en ik het mij zaad om volgend jaar weer te zijn. Dat is wat ik eindelijk bedoel voor mij ook een voordeel. En ik hoef niet aan te gaan en bij iemand anders voor mij op zaad te zoeken. Ik kan mijn eigen zaad produceren en ik kan mijn dieren ook kosten.
hoe lyk hierdie plek, nee. En dit is die communale gebied wat ons met hierdie kudde aan die gang is. Maar dit is ons voornemens graag om te verbeter, om 'n volhoubare lewensbestaan te kan maak deur middel van 'n organisasie, 'n korporasie, BRK. The people that are gathered here in this room today are people that have come together during the first briefing session for the small grants facility in one of our areas, and they're NGOs and CBOs who are hoping to learn more about the small grants facility and then apply to be one of the beneficiaries of the small grants facility itself. Baie opgewonde oor hierdie proses wat nou hier plaasgevind het, en dis vir ons 'n geleentheid om ons vee kan verbeter. En ons is 'n geleentheid dat ons vir ons 'n beter ras kan kry wat kan aanpas by klimaatsverandering. Ek vind dit baie interessant, die inligting wat ek gekry het. Kyk, as dit nou as ek dit kan terugneem na my gemeenskap toe. Maar ons is 'n arm gemeenskap en daar is dinge wat kan gedoen word om te help teen hierdie klimaatsverandering. Dit is fantasties, Esther, om te weet waar vanaf die geld kom en wie die mense is, wie met die geld werk. Want in die verlede was daar... We're going to show that there actually is already a huge number of people who are ready to do this climate change implementation work. Vandag se sessie was vir my interessant, omdat dit vandag kon geleer het en gesien het, ons sal moet by klimaatsverandering aanpas. Adaptation is as important as mitigation, but significant additional resources are needed. The solutions we found are often very simple, but are very effective and can prevent future losses and catastrophes. If the COP21 in Paris could recognize this fact and underscore the importance of adaptation and this type of interventions, we would be able to continue helping these communities.